Hello, namaskaram. I'm very happy to be a part of this event. Being a very big fan of Imman sir, என்னோட நிறைய படத்தில் ரெஃபரன்ஸ் உங்களோட நான் எடுத்திருக்கேன். நிறைய சாங்ஸ், பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர், நேட்டிவிட்டி எப்படி இமோஷன்ஸில் கலர்த்தது. இட்ஸ் எ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். யூ ஆர் தி ஒன்லி எக்ஸாம்பிள். இப்போ என்னோட மாளிகைப்புறம், சுமதியோட எல்லாத்துலையுமே ஸ்கோர் பண்ணும்போது உங்களோட சாங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஆக்சுவலி very thankful to you, sir. Very happy to meet you here. Chinmayi ma'amோட வாய்ஸ் இந்த மார்னிங்கில் இருந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் மேம். ஒரு 1 hour முன்னாடி வரைக்கும் நான் உங்களோட வாய்ஸில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் இக்யூஸில். அப்போது வெரி சர்ப்ரைசிங், வெரி ஹாப்பி டு மீட் யூ ஹியர். மேம் என்னோட சாங் பாடியிருக்கேன் சார். ஒரு 2 weeks முன்னாடி தான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். ஸ்ட்ரைட்டாக உட்கார முடியலை, பட் ஆன்லைனில் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக மேம் வச்சேன். எல்லா கரெக்ஷன்ஸும் சஜஷன்ஸும் எல்லாமே வெரி பாசிட்டிவ்லி ரிசீவ் பண்ணி പാടി തന്നேன். വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു മാം. വടം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഈ സോങ്സ് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമ എന്താണ്, ആ സിനിമയുടെ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് വളരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോക്ക് എലമെന്റ്, നേറ്റീവ് എലമെന്റ് എന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എസ്പെഷ്യലി അത് തമിഴ് സിനിമയിൽ കൂടെ കാണാൻ പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. റിതംസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഓണായില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ടു വടം ആൻഡ് വടം ടീം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും അറിയുന്നു. ഒരു ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആയിട്ട് ഇത് മാറട്ടെ. തമിഴ്നാട്ടിലും മാത്രമല്ല, മലയാളത്തിലും എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഈ സിനിമ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഏതാ പാടാ? ഇമാൻ സാറുടെ ഫാനൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തമിഴിനി പാടി തെറ്റുന്നില്ല. മലയാളം തന്നെ പാടാം. ഏലമലക്കാടിനുള്ളിൽ ഒരു 4 മണിപ്പൂവിരിഞ്ഞേ, 4 മണിപ്പൂവരികിൽ തേൻ തുമ്പികളും കൂട്ടിരുന്നേ, തെന്നലുടയാടതന്നേ മണി ചിന്തുമൊഴിയോതി വന്നേ, മെല്ലെയതു നാടറിഞ്ഞേ വാന ദൂരെയതു കണ്ടുണർന്നേ, അമ്മ മുക്കിലിനുള്ളു നിറഞ്ഞേ, മഴയായി പൊഴിഞ്ഞേ. Thank you so much for that beautiful song. So next, let me welcome K.R. Praveen, the director, to please address the gallery. Praveen ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വിളിച്ചോ എന്നുള്ളത്. Praveen ചേട്ടാ പ്ലീസ്. Thank you. ഹായ്. തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് എന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നാടാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഏതൊരു ഭാഷയെക്കാട്ടിലും മലയാളികൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അന്യഭാഷ സിനിമാ മേഖലയാണ് തമിഴ് സിനിമ. ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആസ് എ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൊന്ന് തമിഴ് സിനിമകളാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് മലയാള സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെ പോലെയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒരു പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പമോ ഒക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ നോക്കിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്രേസ് ഒക്കെ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്നൊരു സിനിമ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രജിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് എൻ്റെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ സിനിമയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഭയങ്കര ഹൈ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ജല്ലിക്കെട്ട്. അതൊരു പക്ഷേ സിനിമാ മേഖലയിൽ ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം ഉള്ള മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഹൈ തരുന്ന മറ്റെന്തിനെക്കാട്ടിലും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഇമാൻ സാറിനെ പോലുള്ള ബാക്കപ്പ്, ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന, ഒരുപാട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാട്ടിസാറിനെ പോലുള്ള ഒരു ആക്ടർ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇമ്മൻ. ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വർക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി.
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും 100-ൽ കൂടുതൽ ദിവസം മലയാളത്തിലും നിറഞ്ഞോടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. Thank you so much for that awesome wish, Praveen. Next, let me welcome actor Ankith. Yes, we know him from Kannur squad. Please welcome and address the gallery, please. Hi everyone. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടെ എന്താ പറയുക ടാലന്റിന്റെ അതിപ്രസരമുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ. I'm so happy and glad to be here standing in front of you. I don't know, big fan of you, sir. Big fan of you, man. And you know that, you've got huge fan base around the country. When I go to Mumbai for shoots and all, they talk about your songs, and so glad to be here. And we have our famous music director here. Malayalam cinema pillar ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു പ്രവീണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തമിഴ് സിനിമ മലയാളികൾ എന്നും മലയാള സിനിമയുടെ കൂടെ നെഞ്ചിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് തമിഴ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഭാഷയായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് പോലുമില്ല. തമിഴ് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ മലയാള സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മലയാളികൾ തമിഴ് സിനിമയും കണ്ട് എപ്പോഴും എന്നും പ്രോത്സാഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഇതേപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ലോഞ്ച് കൊച്ചിയിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനും എൻ്റെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്. എനിക്ക് ഈ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ you cannot sit idle. You feel like dancing. The rhythm, it gets into the heart. And of course, ma'am, your melody, it touched the heart. And whichever songs you have heard from your side. And ഇതിലെ ഈ ആനിമൽ കണക്ഷൻ, ഈ സിനിമയിലെ മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് സിനിമയോട്. ഞാൻ ആമസോൺ പ്രൈമിന് വേണ്ടി പോച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആനകളായിരുന്നു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം. ഇതിലെനിക്കറിയാം കാളക്കുട്ടന്മാരാണ്. അപ്പം ഇതും നമ്മളെ ഈ സിനിമയോട് അടുപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ പറഞ്ഞതുപോലെ 100-150 ദിവസം ഓടട്ടെ. തമിഴ്നാട്ടിലും അതുപോലെ കേരളത്തിലും വൻ വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Thank you very much and wishing everybody in front of and behind the camera and all the very best. Thank you all. Thank you so much, Ankith bro. ഞാൻ അങ്കിത് ബ്രോയുടെ വാക്കുകളൊന്ന് കടമെടുത്തോട്ടെ. മലയാള സിനിമയുടെ പില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്, ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ബാദുഷ. മലയാള സിനിമയുടെ പില്ലർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാദുക, ടു ഡു ദ ഒഫീഷ്യൽ മലയാളം കേരള ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ആൻഡ് ടു അഡ്രസ് ദ ഗാദറിംഗ്. ബാദുക, ഓവർ ടു യു പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശരിക്കും ഈ സിനിമയെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രവീണും രഞ്ജനൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴാണ് സിനിമയെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കും പറയാനുള്ളത്. മലയാളം തമിഴ് എന്നൊരു വ്യത്യസ്തമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഏത് സിനിമ എടുത്താലും അത് തമിഴിലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, തമിഴിൽ ഏതെടുത്താലും മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മലയാളവും തമിഴും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം, ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇതുപോലത്തെ ഈ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനങ്ങളോട് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏതും ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്ലോസ് ടു 100 സെന്റേഴ്സിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ പ്രൈം മീഡിയ ആണ്. സോ ഓപ്പൺ യുവർ ബുക്ക് മൈ ഷോ ഓർ എനി ബുക്കിംഗ് ആപ്സ് ആൻഡ് ഡു ബുക്ക് ദ ടിക്കറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻ ഫോർ എ ട്രീറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കും നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന്. യെസ്, the third song. Yes, for the first time, I would like to invite Chinmayi ma'am, Imman sir, and also Ranjin Raj and
Noble Jacob and actor Ankith to please join me on stage. Give them a big round of applause, people. For the first time, the title of the song is the Pongal Song, and it is composed by our very dear own DImman sir. ഒരു വലിയ കൈ കൊടുക്കാം നമുക്ക്. Yes, the fourth song titled the Pongal Song. Thank you so much. Can we have the song, please? All right, a moment for the cameras. And I know it is a very pumpy number. So please, ma'am, thank you so much. So before we move on, I would like to invite Twinkle Joby to please join me to greet the gathering. Twinkle, please join. Good evening, Sir Chinmayi ma'am. അതുപോലെ തന്നെ മൂവിയിലെ മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്നും ആക്ടേഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വടം എന്ന സിനിമ ഇപ്പോൾ ട്രെയിലർ കണ്ടു, വളരെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിലറാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി കിടിലൻ മാസ് മൂവി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഈ സിനിമ നല്ലൊരു വിജയമാകട്ടെ, കേരള ജനത ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുമെന്ന്. ഇവരുടെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും വടം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു. Ma'am, there is a request. But ma'am, ulla oru velli, I mean, a stage where you are present, they are telling me they can't start without a song from you. Yes? Yeah, ma'am, if it's your first song, I would be like, I'll just fall off just right here. Yeah, Rana. Okay. I'll sing, but don't fall. I should sit down. Okay, sorry, sir. ഒരു ദൈവം തന്ന പൂവേ കണ്ണിൽ തേടൽ എന്ന തായേ வாழ்வு தொடங்குமிடம் நீதானே வானம் முடியுமிடம் நீதானே காற்றை போல நீ வந்தாயே சுவாசமாய் நீ நின்றாயே மார்பிலூரும் உயிரே ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே கண்ணில் தேடல் என்ற தாயே. Thank you so much, ma'am. So we are open for Q&A. But many questions we are here to take questions. So I think I should start because sir, different movies, it's like different kind of songs which you want. So in this one, it's like you have done, there is a melody, there is a fast but so how do you manage all this, like when it comes to it, what is your process kind of like? I think that's my job, and that's the way to do it. Because each and every film has its own demands. With Vadam, yes, it's a rural-based film. Of course, I've done rural-based films before, but this film, the reason, the sport which the film involves, that Vadam Manju Verate, that's something unique because we have many films based on Jallikattu before, but this particular sport is something unique even to the people of Tamil Nadu. So detailing on this sport and crafting situations and the characters, keeping this as a center point, that was unique to me. So the situations placed before me, of course, there are certain mandate situations like, love romantic songs, love failure songs, and then the hero introduction songs. Of course, we have done songs on that basis also, but when it comes to Vadam, yes, there is a hero introductory song, but it will be a festival song. So this that song, even the lyric, in fact, the lyricist Mr. Nyana Karavil, he has done the detailing on the Pongal festival, and
the joy, the celebration, the people do, especially in the down south villages. So I'd like to thank Nyana Karavel for that. And but I've sung that song after a long time. So that's something really excites me, because anytime learning my voice for a film, for a song, is something I actually enjoy myself. And this is one song. And Asa Kalamaniye by Chinmayi, that's of course a love romantic number. I think that kind of a song will fit in any village backdrop song. Even if not so for this film, it can also fit in some other film also. But there are certain situations which is tailor-made for that particular film. I think Vadam, especially we have 4 songs and 2 short songs. Except for the other 2 songs, the rest 4 songs are tailor-made for Vadam. So in that way, I think this film is unique, and the musical expression, what we have done, I think has come out really well. Really happy about the output also. Thank you. So let me ask Victor's question. So you are also co-producer കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പറയാം. ഇപ്പം നാളെ പടം റിലീസ് ആവുകയാണ്. എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ടെൻഷൻ? DP ഒക്കെ കൂടി നിൽക്കുകയാണോ അതോ ഓക്കെ ആണോ? എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ? നമ്മൾ വർക്കിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഡയറക്ടർ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ഒരാളല്ല, നമുക്ക് വേറെ ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പം ആൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു നമ്മുടെ ഈ മാസാനി പിക്ചേഴ്സ് ബാനറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം മാസാനി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ രാജശേഖരൻ്റെ ഡയറക്ടറും കൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ആ ഒരു വിഷ്വൽസൊക്കെ അതേപോലെ പുള്ളിക്ക് അത് നമ്മളെ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി. ഈ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്നാമത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ഒരു വടവഞ്ചാട്ടിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി. നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ജേർണി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഷൂട്ട് തീർക്കാനും പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമുക്ക് കുറേ നന്ദി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ എഡിറ്റർ സാബു സാർ, അതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ, നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ. സ്റ്റിൽ ഹി ഹെൽപ് us a lot to finish on time. ഇമ്മൻ സർ ത്രൂ ഔട്ട് ജേർണി നമ്മുടെ കൂടെ. ഈവൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ BGM ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രയലർ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ BGM കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് us a lot to elevate the mood, to create such wonderful songs and everything. So we were really happy. We are like, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അതിനുള്ള സാധനം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ട്രailer കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്. അതിൽ ഇപ്പം സോങ്സ് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂഡ്. സോങ്സ് ആണെങ്കിലും പൊങ്കലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൊമാൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ്റർടൈനർ പാക്ക്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ഇൻ വൺ സിംഗിൾ ജോണർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. അത് സക്സസ് ആവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much. So over to the editor. Sir, when it comes to an action movie, especially when animals are involved, how difficult was that process? ഒന്ന് explain ചെയ്യാമോ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Actually very difficult because animals we can't able to plan according to the shots and all. If you ask an animal to run like this, it will run like that. So focusing it and so we have multiple camera setups on that. So it was really difficult for me to handle, because sometimes continuity might be there mistakes, or we can't able to we won't be planning the crowds over there. So it could be difficult once we need the shot, so we need to patch up something else. So it was really difficult because managing when actors was acting, it's very very difficult to edit. When these kinds of things, with these kinds of sports, which is not very popular. I mean, it's very popular in Madurai part of area and all. But generally, it was not like Jallikattu. It is not familiar over in Tamil Nadu. So it is like we have to teach the audience somehow because of the new Vadam thing and all. So it was quite challenging for me in edit. Question from the audience?
time it took to complete the shooting for such? Because you validly said, the Vadam because you're fighting with the bull, or maybe it is almost like a bison type. But still, how much time did it actually take? Exactly, we scheduled for 35 days and we completed in 35 days. It was really a tough task. I don't know, actually we couldn't believe how we could do that. സെറ്റിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാസാണി ഫീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്രൈം മീഡിയ ആണെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് മൂവി. ഒരു മൂവിയിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിൽ തീരില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തള്ളിപ്പോകും തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് വിത്തിൻ 35 days and we could complete the shoot. And this particular the bull is already active in Vadam or is something? Pardon, I didn't get it. No, he bullനെ കാണിക്കുന്നത്, the one which is actually acting along with all of you. Yeah. It's a real bull. No, I'm not talking about the real bull. Real bull ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ ബുള്ള് ഈ വടമഞ്ചവരിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കളി ഏർപ്പെടുന്നതാണോ? യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇത് നമ്മൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നടന്നു. ഇപ്പം സീസൺ ഇതിന്റെ പടമച്ചവരത്തിന്റെ സീസണാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷനാണ്. നമ്മുടെ ബുള്ളിനാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ട്രെയിൻഡ്. നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ബുള്ളിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നായകന്റെ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബുള്ളിനുണ്ട് ഈ മൂവിയിൽ. ത്രൂ ഔട്ട് ബുള്ളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈവൻ ഷൂട്ടിന്റെ ഒക്കെ അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി ആ ബുള്ളുമായിട്ട്. അപ്പം ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ഒരു AIയോ ഒരു VFXോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റോ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ സ്റ്റണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തത്. That's what exactly I wanted to. Definitely, it's everything real. So end of the day, that movie also gave us some sort of emotional right. tie-up. Definitely. Between the bull and the man who is actually, of course, he acted in really a good sense of holding it up. Right. Thank you so much. Yeah, thank you. So to Gayathri, about your experience and your journey. First of all, thank you press and media for coming. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൂവിയാണിത് തമിഴിൽ. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി രജനികാന്ത്. അത് ഈ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ടൊരു നവംബർ ടൈമിൽ റിലീസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വടം ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു തിയേറ്റേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ കേന്ദ്രൻ സർ, അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ രാജശേഖർ അണ്ണൻ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹു ആർ പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ, വിക്ടർ ആൻഡ് ജോൺ. അതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാടധികം ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. എടുത്തെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ വിമൻ സർ, നട്ടി സർ, സനസ്ക ശ്രീ, സിനി, മുൻസില, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. മുനീഷ് കണ്ണന്, ആക്ടർ ബാലസരവണൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയൊരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടി സാറിൻ്റെ പേരായിട്ടാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ പ്രോസസ്സിലും അതുപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ ജേർണിയിലും ഈ കഥയിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോർ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് അതെനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നത് കേന്ദ്രൻ സാറാണ്. അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. സോ യെസ്, എനിവേ മാർച്ച് 6 പടം റിലീസാവാണ് തിയേറ്റേഴ്സിൽ. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണുക, ഞങ്ങളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മീഡിയയ്ക്കും പ്രസ്സിനും അതിന് പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇതുവരെ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യാ, താങ്ക് യു. So to Munsila, about your journey. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നതിൽ. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് മൂവിയാണ്. ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു, അറബിക്കിലാണ് ആക്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ അത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ടോ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, വിക്ടർ ആൻഡ് ജോൺ. അപ്പം ആക്ടിങ്ങും മോഡലിങ്ങും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആക്ടിങ് അറബിയിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് പുറമെ ഇറാനിയൻ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി. ഇപ്പം സൗത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ, ഫസ്റ്റ് തമിഴ് മൂവി. അതിന് മുന്നേ ചെയ്തത് രേഖാചിത്രത്തിലൊരു ക്യാരക്ടർ റോളായിരുന്നു. ഇതിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളാണ്.
ഇതിൻ്റെ ക്രൂവിൻ്റെ അടുത്ത് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നല്ലൊരു ടീമിനൊപ്പം മസാനി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടിയതിൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഇമ്മാൻ സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിന് എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്താ പറയുക, പറയാനെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ട, ആരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ വന്ന പ്രസിഡന്റ് എന്താ പറയുക, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം എൻ്റെ ഡയറക്ടർ കേന്ദ്രൻ സാറും പ്രൊഡ്യൂസർ രാജശേഖരൻ സാറുമാണ്. അവരില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളില്ല എന്നൊരു രീതിയാണ്. പിന്നെ ഈ കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയ പ്രസർ മീറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ജോൺ ആൻഡ് വിക്ടറിന് എന്താ പറയുക നന്ദി. ഈ മൂവി എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂവിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ മെഡ്രാസ് കാലത്തിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു മീറ്ററോട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലാഗ് റിലീസിന് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ വടം. സോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് പാലസരവണന് ഒരു പെയറായിട്ടാണ്. ദെൻ സരക്ഷാശ്രീൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാരക്ടർ. സോ ഗോത്രുവ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. സോ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ. സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മാർച്ച് 6 നാളേക്ക് റിലീസാണ്. സോ എല്ലാവരും പോയി കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു മലയാളിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ക മലയാളിയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കൊച്ചിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതും ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Your own melodies melt to our head. എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണ് ശരിക്കും what made you to be enter this movie? Imman sir ആണ്. Usually singer the point of contact in any film for a singer by default is the composer. നന്നായിട്ടുണ്ട്. But thankfully I'm so grateful that I am a singer that composers still choose to work with. So I'm really grateful for the opportunity. I just want to add one more thing. നമ്മുടെ മൂവിയിൽ ഒരു സോങ് ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിലൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശ്വേത മോഹനാണ് അത് പാടിയിട്ടുള്ളത്. സോ അത് റിയലി നൈസ് കോമ്പോസിഷൻ ബൈ ഇമ്മൻ സർ. അത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ശ്വേത മാം ഇന്ന് ഉണ്ടായില്ല അവിടെ. നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ അവൈലബിൾ എബ്രോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് that anyway we'll request, because we have the keyboards ready. About sir, if you can, means I thought we were on the way. We have the keyboards and the mics ready, so if you can just. Yes, big round of applause, people. Thank you so much. So, moving on to the Q&A. Everybody wants more of songs in the server. They need to hear a few more songs of yours, isn't it? Imman sir, hello. Yeah. First of all,
all, welcome to Kerala. நான் கேரளா உங்களோட அவ்வளோ பெரிய ஃபேன்ஸ் தான். டெய்லி லைஃப்பில் அவ்வளோ உங்கள்கிட்ட பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கேங்க சார். என் கொஸ்டின் வந்து இந்த படம் சார் நேட்டிவ் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் நேட்டிவ் சாங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கிங்கு தான் இருந்தீங்க. அப்போ இந்த மூவி பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? இல்லை இந்த மூவி பண்ணும்போது எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தது? First of all, thank you, sir, because you have a lot of talented people here, and அதை தாண்டி for the love towards music, நீங்கள் across languages நீங்கள் முதல்ல சாங் கேட்கறதுக்காக முதல்ல நன்றி உங்களுக்கு. And first of all, my sincere thanks to all Keralites, because for the past 2 decades, I think it's been 23-24 years since my introduction to this music industry. Right from the beginning, முதல்ல the love and affection I get, see என்னுடைய தாய்நாட்டில் அன்பு கிடைக்கிறது வந்து அது ஓகே புரிஞ்சிக்க முடியாது, because I work there and the love I get from there, that is okay புரிஞ்சிக்க முடியுது. That's been huge over years, but the love I get from the Malayalis, it is outstanding. And எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் பேரியர் இல்லாமல் ஒரு சாங்கை கேட்கறது, அண்ட் இது போன்ற நிகழ்வுகள் அதை எனக்கு பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. பிகாஸ் தமிழ் ஃபிலிம் ஹியர் அதை ப்ரொமோட் பண்ணி அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் தமிழ் ஃபிலிமாகவே உங்கள்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணி அதை வந்து கவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா வந்து இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, அது ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார். அது இஸ் சம்திங் ஹியூஜ். அது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா பார்க்குறேன். ஏன்னா இங்கே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபிலிம்ஸ்க்கே வந்து சம்டைம்ஸ் விசிபிலிட்டி வந்து கிடைக்காம போகுதுன்றது போது, பிகாஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் அதர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இங்கே ஒரு ரிலீஸ்னு பண்ணும்போது அதுக்கு ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி இத்தனை பேர் வந்துருக்கீங்கன்னு நினச்சி பார்க்கும்போது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இட். அண்ட் எஸ், நிறைய ரூரல் ஃபிலிம்ஸ் ஐ ஒர்க் இன் த பாஸ்ட், அண்ட் திஸ் ஃபிலிம் எனக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்போர்ட்டு தான் நம்மளை வந்து ரைட்டு இது ஓகே பண்ணிடலாம். எனக்கு இது வரைக்கும் இது பண்ணல, இந்த வடமஞ்சு விரட்டை பற்றி நம்ம ஸ்கிரிப்ட் இது வரைக்கும் வரல, சரி அது வந்த உடனே ஓகே அது பண்ணிடலாம். அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி புல் பேஸ் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன், பட் இந்த ஸ்போர்ட்டு தான் என்னை வந்து டபுள் டேக் பண்ண வச்சு இந்த ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது. அண்ட் எனக்கும் லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ரூரல் செட்டிங்கில் பண்ண படங்கள், நம்ம வீட்டு பிள்ளை, அண்ணாத்தை, அதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. ஸோ ஐ தாட் ஓகே ரூரல் ஃபிலிம் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வில் பி ரைட் இன் தோன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வாய் ஒன் കോ പ്രൊഡ്യൂസറിനടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ നാളെയാണല്ലോ പടം റിലീസ്. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ന്യൂസ് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അതായത് 22 പേര് ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രിച്ചിയിലാണെന്നുള്ള ഈ ജല്ലിക്കെട്ടിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് പീപ്പിൾ എപ്പോഴും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തത്? ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടും അടുത്ത വർഷം വടവഞ്ചി വരട്ട് നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇമോഷന്റെ ബേസിലാണ് എടുത്തത്. Whether it's father son relationship or sister brother relationship, you have that personal soul to that. So what is the secret behind that personal relationship of people? More than myself being DImman, I wanted to be I am man. So basically wanted to be a human first, then a technician, then a musician. That comes secondary to me. So whatever taps that particular feeling, that human relationships, it may be a love romantic song, it may be a father-daughter relationship song, it may be a brother-sister relationship song, whatever it is, whatever comes under human emotions and the musical expression, composing a tune, making the singer sing or getting the right lyric for the song, I think the humanness comes, அதுதான் first வருது. So அதை வச்சு தான் I think the art வந்து evolves around the human emotions நினைக்கிறேன். So அதனால those kind of songs are much more closer to my heart. எங்கெங்கெல்லாம் emotions இருக்கோ, any kind of emotions based பண்ணுற songs பண்ணும்போது that gives a high to me. So I think that's the reason behind it.
sir, is there any kind of changes in your music production after you get the national award? That's my question. Just makes me feel even more responsible, more grounded, and responsibility. It gives me high responsibility. And for contemporary world, whatever you're catering, apart from that, I think the music should stand time. Beyond time, I think that's my ultimate goal. Even after my existence, if my music would resonate with people, I think I'll be a gifted soul somewhere around. I think other than intent. Sir, for the last couple of years, a lot of independent artists came into the industry, and I think it is so easy now. Back then it was too hard for somebody to get into the industry. So how do you feel about that? Because it is so simple for somebody who can do a reel or something like that and get into viral. It's a welcoming change, I would say, because any artist getting his or her own visibility, it's easy nowadays. But withstanding the time, are you there in this industry for longer years? Are you striving for it first? You really want to become that legendary person. Other than sometimes it goes for a toss, because many people, they come with an intent. When they get that spotlight, they get bored and they want to move on. That's nariya paakren industry, to be there in one particular field and reach that legendary status, I think that is more important. But yes, the kind of visibility the indie space is giving to the artists, that is welcoming. And the other part is, I think now we are moving more towards Western Ramadan, because the songs, yes, Munari, we used to have standalone songs where the songs will be choreographed irrespective of the genre, irrespective of the situation, the songs will be choreographed. But now we have mostly, 80% of the songs are script-driven songs. If you remove a song, ஒரு 10 scene போச்சு அப்படின்ற மாதிரியான songs இன்னைக்கு இருக்கு. So it is placed in a situation where if you remove a song, you will miss out the story. அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு narrative process தான் songs is being utilized now. So அப்படின்னு இருக்கும்போது the number of songs in a film கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஸ்பேஸ், அந்த ட்ரீமி ஃபேண்டசி ஸ்பேஸை இந்த இண்டி ஸ்பேஸ் இட்ஸ் டேக்கிங் ஓவர்ன்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. The recent years, whatever you wanted to do, which was there before in films, glossy sets, பயங்கரமான choreography, அதெல்லாம், that you can find that more on that indie space right now. அது நம்ம பார்க்க முடியுது. Whereas films, something is more script driven. Scriptuக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் we are trying to show that on screen. I think we are in a much better space. The interest of the audience, the current audience listening to music, அது அப்படியே தான் இருக்கு. That's not diminished. But the film music or independent music, that is subjective. So I think we are in a good space. But sir, தமிழிலாகட்டும் மலையாளத்திலாகட்டும் இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுகளை அவரோட படத்தில் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாய்ஸ் அப்படி நமக்கு நிறைய படம் இருக்குது. ஸோ இப்போ அவர் தானே வந்து லிரிக்ஸ் எழுதி அவர் தானே சிங் பண்ணி அப்படி ஒரு கல்ச்சர், புதிയൊரு கல்ச்சர் மியூசிக்கில் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதே பற்றி உங்களோட end of the day, if it works for the film, works for the script, anything, it's fine. அவ்வளோதான். Because only the director will have a larger vision. அவருக்கு தான் அந்த ஒரு totality, அது முழுக்க ஒரு படம் right from the start till the end, how is this going to shape up? அப்படின்ற ஒரு clarity only the director will have. So if the director feels that a particular rapper's lyric or rapper's singing or a singer's rendition, இது வந்து எங்களுக்கு என்னுடைய ஸ்கிரிப்டுக்கு மேட்ச் ஆச்சுன்னு நினச்சாங்கன்னா well and good, why not? அதே மாதிரி இப்போ Hanumankind நம்ம ஊர் பையன் தான் Hanumankind, but he got globally recognized by a lot of artists and also a lot of people. So அவரோட ஒரு growthനെ பற்றி as a music director உங்களோட ஒரு No, I feel really proud, not only this particular person, but every artist, every indie artist, வந்து
இன்னைக்கு globally taking a stage இல்லையா, and the access, we have that access now. Anyone, because I strongly believe the more regional you are, the more international you become. So அது எவ்வளோ ரூட்டடா, because which resonates our own soil, நம்மளுடைய region, நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டியை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம். If that happens, and with that identity, if you could reach top globally, that will be fantastic. I think most of the indie artists are aiming for it, and they are successfully achieving it. I'm really happy about it. Yeah. ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு சார் உங்ககிட்ட. ജില്ലാ ബിജിഎം வந்து കീബോർഡിൽ വായിക്കണം. Oh, okay. Maybe Jigla வந்து ஒரு song நான் பாடுறேன். Amazing, amazing. That will be nice, sir. Big round of applause, people. இந்த படத்துக்கு எடிட்டிங் ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளவு சேலஞ்ச் இருக்கு அந்த எடிட்டிங் ப்ராசஸ்? இல்ல, எல்லா படத்துக்கும் எடிட்டிங் ரொம்ப முக்கியம். பட் இந்த படத்துக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே எப்பவுமே ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக வந்து பண்ணணும். சாரி. ஓகே, எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து ஒரு மீட்டரில் இல்லைன்னா வந்து பயங்கர போர் அடிச்சிடும். பிகாஸ் வி ஆல் நோ வாட் இஸ் கோன் ஹேப்பன். இதான் ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும். எண்ட் ஆஃப் த டே ஹீரோ ஹீரோவோட காலை வின் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் அது எந்த டெம்போவில் காமிக்கிறதா இருக்கு இல்லையா, எந்த அளவு நம்ம அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்குறோம், எந்த அளவு ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணணுன்றது தான் இங்கே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். எனி ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து எந்த படம் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே ஹீரோ டீம் வில் வின். சரி, நமக்கு தெரியும், ரிசல்ட் தெரியும். பட் அதை மீறி நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம்னா அது ஒரு மேஜிக் இருக்கணும் உள்ள. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து அந்த மேஜிக் ஆடியன்ஸ் அதை திங்க் பண்ணவே கூடாது. ஃபியூச்சர் திங்க் பண்ணாமல் ப்ரெசென்ட்டில் நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு கீப் தம் என்கேஜ். ஸோ அது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும். இருக்கும். ஆக்சுவலி அந்த விமல் ஹீரோவோட காலைக்கு நிறைய ஹீரோயிசம் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். We will take 2 more questions. Ma'am, I hope you took a break for the last 2 years for singing. If it is right, what was the reason? Break the reason and ഓ അറിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ என்ன നടന്നതെന്നോ. വിക്കിപീഡിയ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരോ പോയി വിക്കിപീഡിയയിൽ എഴുതും.
But okay, jokes apart, I did not take a break. Break was given to me. I don't want to talk about it. It's been said so many times. Just Google. But I'm very happy to be singing in all the languages all over again. And I'm truly very grateful for all the love that I get from Kerala and from the support from the people here, the youngsters here. I'm truly grateful, very humble, and only grateful to God for making all of this happen. Truly. നേരത്തെ சொன்ன மாதிரி ഇപ്പോൾ പുതിയ സിംഗേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ടാലൻ്റഡാണ് ആളുകൾ வந்து நிறைய வந்துட்டே இருக்கேன் இப்போ இண்டிபெண்ட் ஆகிட்டு மியூசிக்கில் வந்து അതിനെ இப்போ உங்களோட ஒரு ஸ்ட்ரகிள் வச்சு கம்பேர் ചെയ്യുമ്പോൾ how do you feel about that because it is so easy now I think. No, I don't think it's easy for anybody. I think எங்களுக்கு வந்து 20 years, 25 years, நான் இப்போ it's been almost 25 years since next year it will be 25, next February. Same year, sorry. 2000, yeah, I'm very old. So, you look so young. Eda? You look Sure. so young. Thank you. I know, right? Thank you. You have brownie points. Jokes apart, I think every era has a challenge. From SPD sirs, Yeshodas sirs, Chitrama's, Sridhar Shruti and Sonalda madam, all of them. From after their time, people used to say that our life was very easy to come in. When we have come, after more reality shows came, they said it's easier for them. But I think every 10 years, 5 years, 2 years, they are all having their own challenges. Perhaps the bigger problem for singers who are coming in now is to how to capture the attention of audiences whose brains are now wired only for 2, 3, 5 seconds of attention, no? So my first song, I remember it was a 6.5 minute song. Devam Thanapove, 6.5 minutes on the album. Maya Maya, 6.5 minutes on the album. Today, songs are half of that duration. And after that, Imman sir will also know, music directors are given a mandate. Instagram viral avanam, hook venam, a hook everybody should make reel. So give me hook that will capture attention for 30 seconds. So they are also looking at how, so look at the challenge that a composer will also have to create something that is not only instant, but you know the magic for a creator is when that longevity of the art is there for several years. It's எனக்கு வந்து இது பாக்கியம். இந்த மாதிரி ஒரு தேரந்தினாவோ இல்லை வாராயோவோ தெய்வம் தந்த பூவே வந்து 25 வருஷத்துக்கு அப்புறமாவும். How old are you if you don't mind me asking? It's okay, but I also you are also 25. Yeah, but so, I don't look like 25, right? No, I am not coming to that. Wait, let me finish my sentence. I'm saying the fact is, people in your generation, you were not born perhaps when Devam Tandapove was recorded. அது தப்பு நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு நீங்க வந்து பிறந்து கை குழந்தையா இருக்கும்போது அந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு. ஆனா இப்பவும் நீங்க தெய்வம் தந்தப்போவே உங்க ஜெனரேஷன்ல இருக்கிறவங்க கேக்குறீங்க அப்படின்னா, somewhere that is the beauty, the divinity, the magic in creating something like that. And all of us, you know, we hope to have that sort of a legacy, to be part of such legacies. You know, I am not a creator. நான் கிரியேட்டரோட விஷன்ல என்னோட ஒரு பார்ட் இருக்கு. Along with the lyricist, I am the singer. Just because I am the one you hear very prominently, டக்குன்னு ஒரு playback singer வந்து எல்லாருக்கும் டக்குன்னு ஞாபகம் வரும். But the lyrics that come along with it, the person who has played in it, and the person who's put all of these together as a composer, அவங்களோட மேஜிக்னால தான் இது எல்லாமே சேர்ந்து உங்க காதுக்கு வருது. ஸோ அந்த லெகசியில் எங்களுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்குது. அந்த பாட்டு வந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் சில பாட்டு இன்னுமே நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது, we are lucky to be, you know, that sort of a thing. That's what I was getting for. I was not looking at making a joke on you or insulting you or anything. I hope you understand. I don't think like that. We are also grateful for listening to your words and all that. Okay. Yes, sir. Actually, நான் வந்து வடம் இதுக்கு வரணும்னு சொன்னோன்னே ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் லைக் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில் படங்கள் வந்து
ரொம்ப டெக்னிக்கல் வைஸும் சரி இதுவும் சரி ரொம்ப சூப்பராக வந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி த கிரெடிட் கோஸ் டீம் மலையாள இண்டஸ்ட்ரி ஆக்சுவலி. ஏன்னா இப்போ நிறைய புது புது கான்செப்ட்ஸு, நிறைய புது ஸ்டைல் மேக்கிங், ஃபிலிம் மேக்கிங் ஆகட்டும், கம்மி பட்ஜெட்டில் ரொம்ப அழகாக ஃபிலிம் மேக்கிங் நடக்குது. ஸோ இட் இஸ் லைக் எ லேர்னிங் ப்ராசஸ். மலையாள படம் மாதிரியே நம்ம தமிழ் படம் பண்ணலன்ற மாதிரி கேள்வி இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ லைக் மலையாள ஃபிலிம் இஸ் கோயிங் ஹை நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அங்கே வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் தேடி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ தமிழ் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து மலையாள ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி ஹஸ் க்ரோன் அப். ஸோ ரியலி ஹாப்பி ஃபார் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி நவ். ஸோ நீங்கள் ஒரு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து இங்கே வரும், இங்கே எங்கள் படம் வரும்போது அதே மாதிரி ரிசீவ் பண்ணும்போதும் எங்களுக்கு பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் அ லாட். Thank you so much, sir. Hello. What's the question? Bro, hello. ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും. ഓൾസോ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം കാളയായിട്ടുള്ള സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് CG ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഷൂട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം റിയൽ വിഷ്വൽസ് ആണ്, റോ വിഷ്വൽസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രഗിളും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാളനെ മെരുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഗ്യാങ്ങിനെ കാളവടി വീരന്മാരെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ അവരവിടെ മത്സരിക്കുന്ന പിള്ളേർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ഫൈറ്റാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് മത്സരിക്കുമ്പോൾ നേരെ പോയി കളനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ചുറ്റിലും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം കാള ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവുന്ന ഒരു മൊമെന്റിലാണ് ഒരാൾ ചാടി കയറുക. പക്ഷെ അത് പിടുത്തൊന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. അപ്പം അത് ആ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് തിങ് ഇത് ഷൂട്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതർവൈസ് ഓൾസോ ഇത് ഒരുപാട് ക്രൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോങ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മളങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇതല്ല, വലിയ ക്രൂ തന്നെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു പാട്ട് പക്ഷേ നമുക്കതെല്ലാം പക്ക ഷെഡ്യൂൾ നിർത്താൻ പറ്റിയത് ഒരു വലിയ കാര്യം. ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കാളയും അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാളകളാണ്. അവർ ഈ മത്സരത്തിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഇത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു, നമ്മുടെ മൂവി കണ്ടാൽ അറിയാം, ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കാളനെ ഇതിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ മത്സരത്തിനായിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നതല്ല. സോ ബൈ ബർത്ത് അവർക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് കാളകൾ. Imman sir, I have a request. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സോങ് ഇതായിരിക്കും കണ്ണാണ് കണ്ണെ, അത് கொஞ்சம் പ്ലേ பண்ணுவீங்களா പ്ലീസ്? Thank you so much, each and every one of you for coming and supporting, for especially to the media team. എല്ലാവരുടെയും ഈ സപ്പോർട്ട് ഇത് നാളെയും ഉണ്ടാവണം, ബിക്കോസ് നാളെ നമ്മുടെ പടം റിലീസ് ആവുകയാണ്. 12:30 നമുക്ക് നാളെ ഒരു FDFS ഉണ്ട്. സോ എവ്രിബഡി ഈസ് ഇൻവൈറ്റഡ്. ആൻഡ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇൻ പ്രൈം മീഡിയ ദേ ആർ ഡൂയിങ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് വെൽ. സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വടം is hitting theaters tomorrow. സോ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ
ഇത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. ഈവൻ ഐ തിങ്ക് ദേ വാസ് സർപ്രൈസ് ടു സീ സോ മെനി മീഡിയസ് കെയിം ടു കവർ അപ്പ് ദിസ്. അപ്പം ഒരുപാട് നന്ദി. നാളെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.